Hello friends, welcome to WinMini e-learning. இன்னைக்கு நம்ம 10th social scienceல lesson 18 ஓட line by line question பார்க்கலாம். Lesson 18 Government and Taxes. Question number 1, which is levied by government for the development of state's economy? The correct answer is option C, tax. Tax is levied by the government for the development of state's economy. கவர்மெண்ட்டோட ரெவென்யூ எல்லாமே இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ். Question number 2, the tax that are levied on income of the person is called? The correct answer is option A, direct tax. Direct tax வந்து it is levied on income of the persons ன்னு சொல்லலாம், and indirect tax வந்து it is levied on goods and services by which the government mobilizes its financial resources. Question number 3, in India, how many levels of government are functioning for people and society? The correct answer is option C, 3. இந்தியாவில் 3 level of government, அதாவது யூனியன், ஸ்டேட் அண்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட், இவங்கெல்லாம் தான் வந்து they are carrying out various function for the people benefit and society at large. Question number 4, which of the following statement is correct? Defense is an essential security function to protect our nation from our enemies. We know that we have 4 services, namely Army, Navy, Coast Guard and Air Force. The correct answer is option A, statement 1 alone is correct. டிஃபென்ஸுங்கிறது ஒரு நேஷனுக்கான எசென்ஷியல் செக்யூரிட்டி ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லலாம். இட் இஸ் யூஸ் டு ப்ரொடெக்ட் அவர் நேஷன் ஃப்ரம் அவர் எனிமீஸ். ஸோ நமக்கு வந்து 3 சர்வீசஸ் இருக்குது, அதாவது ஆர்மி, நேவி அண்ட் ஏர்ஃபோர்ஸ். யூனியன் கவர்மெண்ட் தான் இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கிரியேட்டிங் அண்ட் மெயின்டைனிங் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ். Question number 5, who conduct elections to local bodies within the state? The correct answer is option B, state government. யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து லாஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் ரன் பண்ணுறதுக்கும் இருக்கும், அண்ட் இட் ஆல்சோ கண்டக்ட்ஸ் எலெக்ஷன் டு தீஸ் 2 லெஜிஸ்லேட்டர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். அதே போல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸும் இட் கண்டக்ட்ஸ் எலெக்ஷன் டு த லோக்கல் பாடிஸ் வித்தின் தி ஸ்டேட். Question number 6, which of the following statement is regarding foreign policy is correct? In today's world, we need to maintain friendly relationship with all the countries in the world. We should also maintain cordial economic relationship through exports and imports, sending and receiving investments and labor. The correct answer is option C, both the statements are true. ஃபாரின் பாலிசி அப்படிங்கிறது என்னென்னா, இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட் நமக்கு வந்து we should maintain friendly relationship with all the countries in the world. ஸோ இந்தியா வந்து இட் இஸ் கமிட்டட் டு வேர்ல்ட் பீஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுக்காக we should maintain cordial economic relationship also throughout the world. இது வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்போர்ட், இம்போர்ட், சென்டிங் அண்ட் ரிசீவிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் லேபர், இதன் மூலயமா நம்ம இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸை மெயின்டைன் பண்ணலாம். Question number 7, the role of government and development policies are divided into how many categories for easy understanding? The correct answer is option A, 7. The role of government to development policies 7 categories ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. First one defense, second one foreign policy, third one conduct of periodic elections, fourth one law and order, fifth one public administration and provision of public goods, sixth one redistribution of income and poverty alleviation, seventh one regulating the economy. Question number 8, which of the following statement is correct? Both the union and state governments enact numerous laws to protect our rights, prosperities and to regulate our economy and society. Local governments take the responsibility for administering the police force in respective states. The correct answer is option B, statement 2 alone is correct. To settle the disputes among union and state government, union government வந்து has a vibrant judicial system. It consists of courts at national, state and lower levels. அதே போல் state governments வந்து it takes the responsibility for administering the police force in their respective states.
Question number 9. The Union government controls money supply and controls the interest rate, inflation and foreign exchange through whom? The correct answer is option D, Reserve Bank of India. யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மூலயமா மணி சப்ளை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு, இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் அண்ட் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட், இந்த ரேட்ஸ் எல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஸோ மெயின் அப்ஜெக்டிவ் வந்து ஆஃப் திஸ் இஸ் டு ரிமூவ் டூ மச் ஆஃப் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இன் தீஸ் ரேட்ஸ். Question number 10. Which of the following agency is not used by Union to control the economy? The correct answer is option D, Monetary Control Board of India. யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மூலியமாக இந்தியாவில் இருக்க மணி சப்ளை, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் அண்ட் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி யூனியன் வந்து இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த எக்கானமி த்ரூ வேரியஸ் அதர் ஏஜென்சிஸ் such as Securities Exchange Board of India and Competition Commission of India. Question number 11. Which of the following statement is correct? The taxes are collected in a way that the high income people and low income people can bring in same tax revenue to the government. Collecting taxes and spending for the poor is how the government redistributes income and introduce measures to reduce poverty. The correct answer is option B, statement 2 alone is correct. Government when it collects various taxes to finance the various activities mentioned. So in the taxes when it is collected in a way that high income people வந்து can bring more tax revenue to the government than the poor. So இந்த மாதிரி tax collect பண்ணுறதுனால we can spend for the poor, and by this system government வந்து it redistributes income and introduce measures to reduce poverty. Question number 12. Which of the following is the main purpose of taxation? The correct answer is option C, to accumulate funds for the functioning of the government machinery. Taxation அப்படிங்கிறது என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா, கவர்மெண்ட் வந்து how it finance their expenditure by imposing charges on citizens and corporate entities. இதுதான் வந்து டாக்ஸேஷன்னு சொல்கிறோம். இதோட மெயின் பர்பஸ் என்னென்னா டு அக்யூமுலேட் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் தி ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் கவர்மெண்ட் மெஷினரி. Question number 13. The origin of the word tax is from which word? The correct answer is option B, taxation. Origin of the word tax வந்து it is from taxation, which means an estimate. Question number 14. Which new concept brought tax in forefront? The correct answer is option B, welfare state. Tax வந்து ஃபோர்ஃப்ரண்ட்டில் வந்ததுக்கு ஒரு என்ன காரணம்னா, நியூ கான்செப்ட் இருந்தது வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் கான்செப்டை வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் டேக்ஸை வந்து நம்ம முன்னாடி வச்சுருக்கோம். அதாவது மாடர்ன் கவர்மெண்ட்ஸ் தே டு நாட் கன்ஃபைன் தெம்செல்வ்ஸ் டு லா அண்ட் ஆர்டர் ஒன்லி. ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ், அதாவது டேக்ஸ் வந்து ஹஸ் வேஸ்ட்லி இன்க்ரீஸ்ட் இன் ரீசெண்ட் இயர்ஸ். Question number 15. Who defines tax as a compulsory contribution from a person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred? The correct answer is option A, Professor Seligman. Professor Seligman வந்து he defines tax as it is a compulsory contribution from a person to the government so as to defray the expenses incurred in common interest of all. இது வந்து it should also without reference to special benefits conferred. Question number 16. A government's ability to raise taxes is called? The correct answer is option C, fiscal capacity. Levying of taxes வந்து அதோட எய்ம் வந்து என்னன்னா to raise revenue to fund governance or alter prices in order to affect demand. So government-ஓட ability வந்து to raise taxes தான் it is called as fiscal capacity. Question number 17. When income tax was first introduced in India? The correct answer is option D, 1860. இந்தியாவில் income tax வந்து introduced for the first time in the year 1860. Question number 18. Who introduced income tax in India first?
தி கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ, சர் ஜேம்ஸ் வில்சன். இந்தியாவில் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து சர் ஜேம்ஸ் வில்சன் அப்படிங்கிறவளார இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு. இது வந்து இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் டு மீட் தி லாஸஸ் சஸ்டெயின் பை தி கவர்மெண்ட் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் தி மியூட்டினி. அதாவது 1857 நடந்த மியூட்டினியில் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்பட்ட லாஸஸை சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்காக இன்கம் டேக்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு. Question number 19. When expenditure exceeds tax revenue, what is a government accumulates? The correct answer is option A, debt. When expenditure exceeds tax revenue அப்படி இருக்கிற ஒரு கண்டிஷனில் கவர்மெண்ட் வந்து இட் அக்யூமுலேட்ஸ் டெப்ட்னு சொல்லலாம். ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் வந்து இட் மே பி யூஸ்டு ஃபார் சர்வீஸ் பாஸ்ட் டெப்ட்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து இட் ஆல்சோ யூஸ் taxes டு ஃபண்ட் வெல்ஃபேர் அண்ட் பப்ளிக் சர்வீசஸ். Question number 20. According to the proponents of the theory of money creation, taxes are not needed for the government revenue as long as. The correct answer is option B. The government in question is able to issue fiat money. According to the proponents of the theory of money creation, taxes வந்து ஒரு government it is not needed revenue as long as the government in question is able to issue fiat money. Question number 21. The characteristics of tax system that economists think should be followed while designing a tax system is known as. The correct answer is option C, canons of taxation. டேக்ஸ் சிஸ்டம்க்கு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது. அதாவது இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் வச்சு தான் எக்கனாமிக்ஸ்ட்டு வந்து தே திங்க் ஷுட் பி ஃபாலோட் வைல் டிசைனிங் எ டேக்ஸ் சிஸ்டம். இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து வி கால் இட் as canons of taxation. Question number 22. Which of the following is not the canons of taxation? The correct answer is option B, canon of liability. ஆடம் ஸ்மித் அப்படிங்கிற எக்கனாமிஸ்டோட அவர் ஃப்ரம் ஆடம் ஸ்மித் வந்து நிறைய எக்கனாமிஸ்ட் வந்து ஹாவ் கிவன் லிஸ்ட் ஆஃப் கேனன்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் சொல்லலாம். இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ரீகால் தோஸ் காமன் அமங் தெம் ஃப்ரம் டிஸ்கஷன். ஸோ இதில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் கேனன்ஸ் வந்து கேனன்ஸ் ஆஃப் சர்டனிட்டி, கேனன் ஆஃப் ஈக்விட்டி, கேனன்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி அண்ட் கன்வீனியன்ஸ் அண்ட் கேனன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி. Question number 23. Which principle says that the rich should pay more tax revenue to the government than the poor because rich has more ability than the poor to pay the tax? The correct answer is option B, equity principle. டேக்ஸுங்கிறது இட் இஸ் அ கம்பல்சரி பேமெண்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ எல்லா எக்கனாமிஸ்ட்டும் வந்து அக்ரி பண்ணுற ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா ஈக்விட்டி தான் வந்து கார்டினல் பிரின்சிபல் இன் டிசைனிங் த டேக்ஸ் சிஸ்டம். ஸோ ஈக்விட்டி பிரின்சிபல் படி பார்த்தோம்னா த ரிச் பர்சன்ஸ் ஷுட் பே மோர் டேக்ஸ் ரெவன்யூ டு த கவர்மெண்ட் தேன் தி புவர் பீப்புள். ஏன்னா ரிச் பீப்புள் ஹேஸ் மோர் எபிலிட்டி தேன் தி புவர் டு பே த டேக்ஸ். இந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம வந்து ஈக்விட்டி பிரின்சிபல்னு சொல்கிறோம். Question number 24. Government should announce in advance the tax system so that every taxpayer will be able to calculate how much tax amount one may have to pay during a year. The statement comes under which canon of taxation? The correct answer is option C, canon of certainty. Canon of certainty படி பார்த்தோம்னா கவர்மெண்ட் வந்து it should announce the advance tax system so that எல்லா tax payers they can able to calculate how much tax amount they have to pay during a year to the government. So இதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறது தான் வந்து canon of certainty. So with this we'll complete the part 1 video. For more online test materials and online test packages for Tnpsc preparation, visit the official website of WinMean and download the WinMean e-learning app from the Play Store. இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். கைண்ட்லி மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். தேங்க்யூ.